Amen. Amen. Okay, in this presentation we're going to talk about November 9th, 2019. V tejto prezentácii budeme hovoriť o 9. novembri 2019. We will have one presentation. Budeme mať jednu prezentáciu, Therefore, this will be only a summary. takže je to len také zhrnutie, Because the subject is way too big. pretože táto téma je veľmi veľká. Even this camp meeting would not be enough time to explain all of it. Asi by sme nemali čas ani na celý camp meeting to všetko vysvetliť. There is a number of videos in the English language as well as in the French. Je niekoľko videí ako v angličtine, tak aj v francúzštine, which cover that topic. ktoré pokrývajú túto tému. As well as in the near future, the German videos are being uploaded as well. A čoskoro to bude aj v nemčine. Okay, so it's a matter of public record. Takže to už sme natočili na verejnosť, That we're saying that from 9/11 onward, že hovoríme, že od 9.11, 9.11 po polnoc, which we also since 2017 started to label Raffia, čo sme od 2017 začali nazývať Rafiou, it's the time period of the priests, je čas pre kňazov, or also the fractal of the priests. alebo je to fraktál kňazov. And we suggested the midnight or Raffia Povedali sme, že is the polnoc closed door alebo for Rafia the priest, sú zavreté dvere pre kňazov. the close of probation. Záver milosti. And last year in October, I think, or in the end of September, Minulý rok v októbri, myslím, alebo we recognized sme rozpoznali, that this 2019, že 2019, November 9th, 9. novembra, we would mark this closed door for the priests, sú pre kňazov zavreté dvere, which essentially would be midnight or Raffia. čo je polnoc alebo Rafia. I'm not going to prove now why we mark the close of probation here. Nejdem ukazovať, prečo sem dávame koniec milosti. There are enough videos about that online. Ohľadne toho je dosť videí na internete. However, I would like to give a summary how we came to this date. Chcela by som dať zhrnutie, ako prichádzame k tomuto dátumu. A sister from down under Sestra came to the school in Arkansas prišla do školy v and Arkansase, presented her studies. priniesla svoje štúdia From the last 2 years. za posledné 2 roky. And basically, I'm just repeating a summary of a portion of her studies. A ja teraz robím iba také zhrnutie z určitej časti jej štúdií, Which she did in Arkansas. ktoré ona spravila v Arkansase. So we know from the Millerite timeline My vieme z času Milleritov, that the Millerites used prophetic timelines že Milleriti používali prorocké časové in order línie, to understand, or which they understood would terminate in their time period. ktoré oni chápali, že skončia v ich čase. And this was, for example, the 2300, To bolo napríklad the 2300, 2520, 2520, 1325, 1290, 1335, 1260, as well 1260 also the prophecy about Islam. a tiež proroctva o islame. So they took prophetic timelines, Oni zobrali prorocké časové and línie they saw that the conclusion would be in their timeline, in their time, a videli, že ten záver mal byť v ich čase and based upon that, they gave predictions. a na základe toho robili predpoveď. So by the way, Čiže this is the first time I'm presenting it in this way, toto je prvýkrát, čo to týmto spôsobom prezentujem. and I'm still trying to understand the matter myself. A stále sa ešte sama tomu snažím pochopiť. So I haven't really figured out a way yet what would be the best way to present it. Čiže ešte som nenašla najlepší spôsob, ako to prezentovať. So bear with me. Tak majte prosím trpezlivosť.
Okay. So as the Millerites had timeline, tak jak mali Milleriti svoje línie I suggest časové, by studying the Bible line upon line, študovaním Biblie línia na líniu, we recognized what Brother Jeff called this morning time patterns, rozpoznali sme to, čo brat Jeff dneska nazval také vzorce časov. which we also can apply as a time prophecy in our time. A tie môžeme aplikovať ako časové proroctvo v našej dobe. A simple example, Jednoduchý príklad. we have 1863, Máme 1863, 1989, which we 1989, say is the spiritual 2520. čo je duchovných 1260, That is literally how many years? duchovných 2520. 126. A to je 126 So rokov. 126 is a year time period we are recognizing to be valid. A to je časový úsek, ktorý sme rozpoznali, že má svoju And I gave platnosť. you now an example. Teraz som vám toho dala príklad. I would like to go back into your memory bank. Chcela by som, aby ste si pospomínali. And do you know of any other time periods we're using for our timeline today? Poznáte nejaké iné časové úseky, ktoré používame pre dnešnú For dobu? example, the 126. Napríklad 126. What other numbers do we use? Aké ďalšie čísla používame? 151. 151. So we have 126, we have 151. Máme Any other idea? 126, 151, 220, 120, 81, 81. 120, 25. Tam to bolo 220 So predtým. you get the point. Chápete, čo tým myslím? We see time patterns in the Bible, V Biblii vidíme určité vzorce časové and we can apply them in our timeline or reaching into our time. a aplikujeme ich na našu dobu, prichádzajúc k našemu času. And we mark certain characteristics, or we're making points about bringing them into our timeline. A ukazujeme určité body alebo vlastnosti, keď ich prinášame do našej línie. So this being said, Takže to sme povedali. I'm suggesting Ja hovorím, that what was seen was that several of these time periods were used to identify November 9th, 2019. že bolo aplikovaných niekoľko takýchto časových úsekov na identifikovanie novembra 19. Which brought us to the conclusion that November 9th, 2019 A to nás priviedlo k záveru, že 9. november 2019 would be midnight je polnoc or the close of probation. alebo záver So milosti. now I would like to point out some of these timelines. Chcela by som ukázať niektoré z nich. The longest one Tá najdlhšia z nich is the time period of 490 years. je 490 rokov. For those who are good in math, Tí, ktorí sú dobrí v matematike, 2019 minus 490, where do I get? Where do I come? od 2019, keď pôjdem naspäť, 490, kam sa dostanem? 15, 1529. 20, 9. So we have 1529. Does somebody 1529. remember what happens in this time period? Pamätáte si, čo sa stalo v tomto čase? I'll give you a hint. Pomôžem vám. It's a time period of Luther, Je to čas Lutera towards the close of that reform line. v závere jeho línie. No, the 95 thesis was in 1517. So this was the Diet of Speyer. Toto bol snem v Spírse. Reichstag von Speyer. So what happened at the Diet of Speyer? Čo sa stalo v tom, This way na is tom where you have sneme? the protest of the princes, Tam bol vlastne aj protest tých kniežat. which essentially, this is where the Protestant church received its name. Toto je, kde protestantská cirkev dostala svoje meno. And I suggest, Ja when you hovorím, have Protestantism being given a name here,
Keď bol protestantom tu dané meno, or is fully established by the protest of the princes against the leadership of the country, a tento protest tých kniežat proti vedeniu tej krajiny, bolo im dané meno, who ktoré tried to establish again a Catholic Europe. Tomu proti vedeniu, ktoré sa snažilo urobiť katolícku This is Európu, where we would see the full establishing of Protestantism. tak tu vlastne vidíme také záloženie protestantizmu. 490 years later brings us to 2019. O 490 rokov sme v 2019. What would that mean? Čo to znamená? What is the connection between this date and this date? Aké je spojenie medzi týmto a týmto dátumom? What does this, the 490 as a symbol stand for? O čom nám hovorí tento symbol? Okay. When Christ was asked, Keď sa Krista pýtali, how many times shall I forgive? koľkokrát mám ešte odpustiť? What was the answer? Čo povedal? 7 times 70, right? 7 krát Which equals 70. 490. To je 490. The 490 days or times or years, what does it stand for? Číslo 490 nám zaznačuje, čo? What did it stand for Israel? Izraeli to čo značilo? Probation. Čas So what would milosti. this teach us about November 9th, 2019? Čo nás toto učí o 9. novembri Probation 2019? closes. Záver milosti. For whom? Pre koho? For the Protestants. Pre protestantov. So this is only a suggestion. To je len taký návrh. I'm open for correction if somebody has further light. Ak máte iné svetlo, môžete ma opraviť. However, the Protestants were given the torch to protest Rome. Protestantom bolo dané svetlo, aby išli proti Rímu. But we know since the Millerite timeline that the Protestant church has become apostate. My vieme, že protestantská cirkev odpadla v čase Milleritov. And that in our timeline, this process of apostasy is even more complete. A v našom čase je to odpadnutie dokonané. So I suggest that we see here Vidíme tu, how Protestantism stops to protest Rome ako protestantizmus prestáva protestovať voči Rímu, they close their probation, zatvárajú si and now milosť it's given to another church a je to dané inej cirkvi, to continue the protest of Rome. aby pokračovala ten protest Ríma. And this is the church of the remnant, A toto je cirkev ostatkov, which is being lifted up as an ensign, ktorá je who pozdvihnutá ako will enzym protest Rome at the end of the world. a budú protestovať proti Rímu na So I konci suggest sveta. this line shows Ja hovorím, že táto línia ukazuje, or marks a close of probation here, alebo zaznačuje koniec milosti, as well as that the torch will be given to another church to protest Rome. rovnako aj to, že bude dané svetlo inej cirkvi, aby protestovala proti Rímu. Alebo So clear so far? torči ako baterka. Can you see it? Vidíme to? Yeah. So another prophecy, prophetic timeline. Iné proroctvo, It's the časové, 220. 220. What date would I come here? To what date? Sorry. K jakému dátumu prídem? 17? 99. In what time period are we here? 1799. French Revolution. To je francúzska revolúcia. So, and interesting is here, Tu je zaujímavé, is that on November 9th, že 9. novembra, and somebody can correct me, niekto ma môže opraviť, I think this is the French revolutionary calendar. myslím, že toto je francúzsky revolucionárny kalendár. Napoleon pronounces himself as a dictator. Napoleon sa vyhlási za diktátora. So we see here, okay, I'll do that at the end. However, the time
This number 220, what does it stand for? Toto číslo 220 nám čo Restoration. značí? So Obnova. we see this date with this date connected with a number we are well familiar with. Čiže tento dátum s týmto je spojený s číslom, ktoré dobre poznáme. And this number means restoration. A to znamená obnovu. What characteristic would be placed here at the end? Jaké vlastnosti by boli tu na konci? What is being restored? Čo sa obnovuje? I suggest that Napoleon is being a dictator here. Napoleon je tu na diktátorom. However, later on in European history, Neskôr v európskych we see dejinách how every country is started to be ruled by democracy. vidíme, ako každá krajina začína sa v nej prejavovať We have demokracia. democracy within Europe. Vládne demokracia v Európe. So what would be restored at that date? Čo by sa vtedy obnovilo? It would be the dictatorship. Obnoví sa znova Does that make diktátorstvo. sense? Dáva to zmysel? Everything clear so far? Je to jasné? So let's go to another one. Poďme do ďalšieho. And this is the time period 151. Toto je 151. What date would we come to if we use the 151? K jakému dátumu prídeme, ak použijeme 151? 1868. 1868. So I'm not very familiar with the number 151. Nie som veľmi oboznámená s číslom 151. As I told you, I'm studying these things myself because Yes. I'm in the same seat as you. It's new to me. Ja sama to tiež ešte len študujem, je to všetko pre mňa nové. But I know it can be representing the 2520. Viem, že to môže reprezentovať 25-20, Therefore, either a scattering or a gathering, buď rozptýlenie alebo zhromaždenie, a curse or a blessing. kliatba However, alebo in the year požehnanie. 1868, 1868 we have the impeachment, máme die aus dem Amterhebung, die aus dem Amt erheben, wegheben, aus dem Amt jemanden wegnehmen. So, yeah. So impeachment is when somebody is taken out of their position, removed from their Keď position. niekomu je vzatá pozícia alebo je obvinený, obžalovaný. And here we see the first impeachment of a president in the United States. Toto bola tá prvá obžaloba alebo stiahnutie prezidenta v Spojených štátoch. Some added information. Impeachment is when they bring legal charges against you. It does not necessarily mean you're removed. Okay, thank you for that. I will. So the information was given that impeachment means To slovo impeachment znamená, that charges are being brought against the person in position. niekto, kto má pozíciu, je obžalovaný z niečoho. Entschuldigung. Anschuldigung gegen den hervorgebracht wird, der momentan im Amt ist. But it doesn't necessarily mean that those charges go through and this person is removed of their position. Und es Ale to neznamená, že tomu človeku je vzatá funkcia. Anschuldigungen dahin geführt, nachgegangen wird, dass auch seines Amtes enthoben wird. And No one has ever been removed from an impeachment. okay, no one has ever been removed from an impeachment in the United States. V Spojených štátoch nikomu nebola vzaná pozícia kvôli obžalobe. Anschuldigung seines Amtes enthoben. And the date we mark here Dátum, ktorý značíme tu, is where Andrew Johnson je keď Andrew Johnson Andrew Johnson is facing the charges against him. vlastne sám čelil týmto rôznym obvineniam. And the reason why he was charged or why he was accused or was the attempt of impeachment against him Dôvod, prečo bol on obžalovaný, ihn des Amtes zu entheben vonstatten ging, was because he fired the Secretary of War. pretože vyhodil ministra obrany. Den Sekretär für die Kriegsminister. Kriegsminister, genau so heißt es in Deutsch. Okay, so Kriegsminister seines Amtes enthoben. as we have the characteristic of impeachment here,
Máme charakteristiky tejto obžaloby. Charakteristika der Amtsenthebung. We can now draw other attempts of impeachment and bring it into the story. Môžeme priniesť ďalšie pokusy o obžalobu a priniesť to sem do príbehu. Which would connect the history of Bill Clinton, A to spojí dejiny Billa Clintona, as well as, what's his name? Richard Nixon. a Richarda Nixona. Die Geschichte von Richard Nixon. But Richard Nixon, before he's impeached, he resigns. Ale predtým, ako bol obžalovaný, rezignoval. Nixon überhaupt diese Anschuldigungen treffen, ist er selbst aus dem Amt zurückgetreten. I believe because of the Watergate affair. Wegen dieser Watergate-Affäre. So what I see so far, what this tells us, Toto, čo nám tu hovorí, je to, Was es uns zu sagen hat, that we see at least the attempt of impeachment in this time period. vidíme minimálne pokus o obžalobu tu na der Amtsenthebung sehen werden. Of the President of the United States. prezidenta Spojených štátov. Der Vereinigten Staaten von Amerika. And interesting is that when we discussed this at the school, Je zaujímavé, keď sme o tomto hovorili v škole, Darüber diskutiert haben. shortly thereafter, Kurz danach there krátko na was to, what do you call this again? A vote? Elections? What do you call these elections again? I'm not American. Pardon? Midterm elections. boli vlastne také voľby, ktoré sa robia v strede obdobia prezidentského. Standwahlen. So, and the results of these elections A výsledkom týchto volieb dieser Wahlen made impeachment or attempt of impeachment of Donald Trump very likely. výsledok volieb urobil to, že Donald Trump veľmi ľahko môže byť Donald Trump obžalovaný. realistisch ist. Okay, let's move on. Poďme ďalej. 126. 126. What date will we get to? Jakému prídeme dátumu? 1893. What 1800, happened there? 1893. I suggest that we're now in the time period Sme teraz v čase, Zeit befinden, where the Adventist Church faces the crisis of the Lateran or of rejecting the Lateran, kedy cirkev adventistov vlastne čelí krízam neskorého dažďa, der befassen muss, dass sie den Spätregen abgelehnt haben. as well as the attempt of the Sunday law. rovnako ako aj pokusu nedelného But A.T. zákona. Jones prevents it by going to the Congress. Aber A A.T. Jones to prezentuje a ide do kongresu. However, in this 1893, V tomto 1893 the Chicago World Fair was marked. je vlastne Chicago World Fair. diese Messe in Chicago, diese Weltmesse, And what they tried to do Čo sa snažili urobiť, is that they wanted to close it down, or they tried to pass a law to close it down by on Sundays. und sie haben versucht, chceli zaviesť zákon, aby sa v nedeľu nemohli diať žiadne obchody. So what would that be? Čo by to bolo? It would be a Sunday law. Nedeľný zákon. So we could connect here a Sunday law. Môžeme sem spojiť nedeľný zákon. However, as they did that, Keď to spravili and the American world is a Protestant world, a Amerika je protestantská, the Catholic Church reached out katolícka cirkev prišla and basically said, a povedala, die dann grundlegend gesagt haben, by doing this, you're proving that you're under our guiding ship. to, že ste toto spravili, dokázali ste, že stále patrite vlastne nám. Is that so good? Any other information? Ešte niečo? I have studied some of these dates, but not all of them, so I can give some more information on some, on others not as much. Niektoré tieto dátumy som študovala, ale niektoré nie, takže nie na všetky viem dať podrobné informácie. And they write 4 articles in the Catholic Mirrors about that. A napísali 4 články do časopisu Katolické zrkadlo. Yeah, in einer katholischen Zeitschrift veröffentlicht. 4 articles, and the magazine is Catholic Mirror. 4 články a ten magazín je Katolické zrkadlo. Katholischer Spiegel oder Catholic Mirror. Further, Neskôr we use the
number 81. Použili sme číslo 81. What year would we get to when we count 81 years back? Kam sa dostaneme, keď pôjdeme 81 rokov naspäť? 19? 38. So especially the Germans should be familiar with this history. 1938, toto je známe pre Nemcov. And shame on me, I didn't know anything. Ja som o tom nevedela, priznám sa. But what happened on that day? Čo sa stalo tento deň? Yeah, the night of broken glasses. Noc rozbitých skiel. What happened in this night? Čo sa stalo v túto noc? The Jews were persecuted. Židia boli prenasledovaní. The date for Dátum this persecution was a set date. pre toto prenasledovanie bol určený. And it was November 9th A bol to 9. november of that year. toho roku. So what can we mark from this here? Čo tu môžeme zaznačiť? Persecution. Prenasledovanie. So we can see from this time period to this, most likely this is where persecution starts. Vidíme, že toto je miesto, kde začína prenasledovanie. However, I'm still trying to figure out who the Jews would represent. Stále sa snažím zistiť, koho reprezentujú Židia, Because most likely we would think they are Adventism at the end of the world. mohli by sme si myslieť, že to sú adventisti na konci sveta. However, what I'm seeing when you look through the history, and there's more than just this, Ale keď sa pozrieme na dejiny, je tam toho viac. you can see that somehow in the history, every time there's a common enemy created, Vidíme, že v dejinách je vždycky určitý spoločný nepriateľ vytvorený, in order to unite people under one banner na to, aby sa ľudia spojili pod jednou zástavou and get rid of something they don't like or which is not needed for them. a zbavili sa niečoho, čo sa im nepáči. And under the regime of Hitler, it was the Jews. Pod režimom Hitlera to boli Židia. And I'm not sure about it, Nie som si o tom istá, but I suggest that today in our world, ale myslím, že dnes v našom svete the one enemy which is made up, I'm not saying made up, but the one enemy the entire world has celý svet má jedného nepriateľa, is terrorism. Terorizmus. And it unites people. A spája to ľudí. And it suggests it will end up uniting people under the one world government. A spojí to ľudí do jednej vlády. So we, the number 81, Číslo from 81 previous studies, z predchádzajúcich štúdií we marked this, the number of 81 as a symbol for midnight. sme značili ako symbol pre polnoc. So again, this would connect us to midnight Takže toto nás spojí k polnoci and gives us the date November 9th. a dá nám to dátum 9. november. So the next, the next one we do is 30. To ďalšie je 30. 30 years back, 30 rokov naspäť what year? We all should know that one now. je aký rok? 1989. 1989. What happened that year? Čo sa tedy stalo? The wall is falling Padla, in Berlin. padol Berlínsky múr. And on what day? Ktorý deň? No. Yes. No. Yes. Sorry. Now I confused myself with the dates in English being backwards and the European dates. Teraz sa mi to milí, lebo v Amerike sa to značí So again, we naopak. see here. So literally, when did the wall come down? Doslovne, kedy padla ten múr, kedy padol? On what hour? Ktorý deň? Often it's being marked at midnight.
Je to často značené ako So again, we polnoc. see midnight Polnoc Wieder Mitternacht. being marked with in the connection with midnight, November 9th. Polnoc je zaznačená v spojitosti s novembrom 9. And we see a wall coming down. Padá tu And when we stena connect the Sunday law with this, a s tým spájame aj nedeľný zákon. Hier in Verbindung bringen. we also know that at the Sunday law, a wall comes down. My vieme, že múr padá pri nedeľnom So zákone. this is 30 years. To je 30 rokov. And how old was Christ when he started his public ministry? Koľko mal Kristus, keď začal svoju verejnú službu? 30 years. 30 rokov. And what was his job function? Aká bola jeho práca? This is a trick question now. Seine Aufgabe. He was a priest. On bol kňazom. And I had the picture up here. Mala som tu obrázok. Schon aufgezeigt. We said that this is the time period of the priest. Povedali sme, že toto je čas kňazov. Dies die Zeitperiode der Priester ist. Christ is the priest. Kristus je And how kňaz. old, what is the rule in the Bible? How old had you have to be in order to start the job of being a priest? Koľko musíte mať rokov, aby ste sa mohli stať kňazom? Prinzip sein, die Funktion des Priesters zu beginnen. You had to be 30. 30. So therefore I suggest Takže ja navrhujem, Und schlage ich nun vor, that at this point, že v tomto čase the priest as a group representing Christ will start their job. kňazi ako skupina, ktorí sú reprezentovaní Kristom, alebo reprezentujú Krista, začnú svoju prácu. So if you paid, everything clear so far? Zatiaľ je to jasné. Okay. So this morning, Dnes ráno Brother Jeff put his emphasis on, brat Jeff povedal, and also yesterday, aj včera, that there are time prophecies which you can divide in half. že sú časové proroctvá, ktoré sa dajú rozdeliť na poli. wir in zwei Teile teilen können. So this was also done with several of the time prophecies here. To sa spravilo aj s niekoľkými z týchto tu. Der Zeitperioden hier getan. So let's divide the 490 Poďme ich rozdeliť, tých 490. Halbieren. we get a time period of 245. Und da gelangt Máme der Zeit čas 245, And what would be the 145, date? was wäre das? 145, 1774. to nás, 245, to nás And what privádza happened in that year? Was geschah in There we 1774, see the first Continental Congress, prvý kontinentálny the kongres, beginning of the US government. začiatok Spojených štátov, Continental Congress. prvý kontinentálny kongres. So we see here the beginning of the United States. Vidíme začiatok Spojených štátov. von Amerika? So what would that demonstrate then? Takže čo by to ukazovalo? Wir sagen, I suggest the end. Ja hovorím, že koniec. However, from I think Revelation 13, V zjavení 13 we know that the United States has two phases. vieme, že Spojené štáty majú dve fázy, von Amerika alebo dve. It appears to be a lamb, Vyzerá to ako but it baránok, speaks like what? ale hovorí ako kto? Like a dragon. Ako drak. So I suggest that here we see the beginning of the United States in its shape as a lamb, Takže na začiatku vidíme Spojené štáty, ktoré sú v tvare baránka, wie ein namenliches Tier ist. and here it is its end. a tu je koniec. But the beginning of the United States speaking as a dragon. Ale začiatok Spojených štátov na And we začiatku know this is always a progressive work. potom hovorí ako drak. To sa deje postupne. So this is all what I have so far to say about that date. Toto je všetko, čo viem zatiaľ povedať o tom. So now we want to split the 220 in half, Teraz by sme chceli rozdeliť tých 220 na poli, which brings us to 110, čo nás prináša k or 110, a time period of 110. Eine Zeitperiode 110. And, oh, sorry about that. What year would that bring us to? K jakému roku nás to privedie? 1909. 1901. What's important, or what do we draw from this date? Čo je dôležité ohľadne tohto dátumu? über dieses Datum. This is the General Conference
It's the general conference session, Toto je stretnutie generálnej konferencie. and Ellen White is there. Ellen Whiteová je tam. But will she attend another general conference? Aber wird sie noch eine weitere Pôjde ešte na ďalšiu konferenciu? oder dabei sein? It's the last one. Nie, nepôjde. To je posledná. What do we call the writings of Ellen White? Ako nazývame jej spisy? The spirit of prophecy. Duch prorocký. So in Genesis 6, I think, Genesis 6. 1. Mose Kapitel 6. how long shall the spirit of God strive with man? Ako dlho bude Duch Boží bojovať s človekom? For 120 years. 120 rokov. And then what happens to the spirit of God? A potom čo sa stane? It's withdrawn. Je odňatý. So, and in the 1909 General Conference, 1909 Bei dieser Generalkonferenzversammlung we see how the spirit, sehen wir, wie der vidíme, ako duch, spirit of prophecy, duch prorocký, is withdrawn. je odňatý. And it again connects us with this date, A spája nás to tuto s týmto dátumom, where I suggest the 120 ends. kde And the končí spirit of God is withdrawn from those 120 a Boží duch je which rejected odtiahnutý. it in this time period. Je odtiahnutý od tých, ktorí ho odmietli v tejto But dobe. pardon me? Yes? Oh, okay. Let me repeat. The spirit is here withdrawn, Duch je odtiahnutý, which connects us with the 110 to 2019. čo nás spája s 2019, Verbindung mit dem 9. November bringt. Which is half of this time period. to je polovica tohto tu, In my 220. previous studies, we know that we're allowed to do that, My vieme z našich štúdií, že toto môžeme robiť, že rozdielovať prorocké časy. Indicating Und das wird uns sein, A that to, this brings us to this waymark, keďže nás to privádza sem k 2019, where we mark the end kde je koniec, of the 120 wo wir das Ende der koniec toho času at 120 midnight, pri polnoci, where we suggest that the Spirit of God is withdrawn. keď hovoríme, že Boží duch je odňatý. Geist weggenommen wird, So entzogen wird. this general conference gives just a second witness. Toto je druhý svedok pre generálnu konferenciu. Einen zweiten Zeugen dafür. But the Spirit continues with Noah and his family who are in the ark. Aber der Ale Geist Gottes ten duch pokračuje s Noachom a jeho rodinou, ktorí sú v arche. Arche befanden. I hope that was clear so far. Dúfam, že to je jasné. Oh, yes, thank you. Ellen White, how old was she? Ellen Whiteová koľko mala? She was 81 years, 81 rokov. which again, Und wieder Čo by znovu? the study of this, which was done about this year in this waymark, O tomto roku a tomto would milníku, locate us at midnight. zeigt uns Mitternacht. toto je polnoc. Okay, so now we're going to divide the 126 in half, Takže teraz pôjdeme rozdeliť 126 na poli, which is 63 years. čo je 63 rokov. 63 Jahre sind. What year would this bring us to? Do jakého roku nás to privedie? 1956. 1956. So what happened on this day? Čo sa stalo tento deň? Stalin, I suggest that this date connects us with communism, Tento dátum nás spája s komunizmom Kommunismus in Verbindung bringt. the history of communism. a dejinami komunizmu. Stalin had already died. Stalin zomrel, Schon gestorben. However, here we see a speech given ale je daná reč at midnight, o polnoci. and I'm doing this in blue just so you can see the differences between those dates and this one here. Robím toto modrým, aby ste videli ten rozdiel medzi tými dátumami. And this guy who gives the speech his name is Khrushchev. A ten, ktorý dáva tú svoju Khrushchev. reč, sa nazýva Is that the Kruščov. way to say it in English? Khrushchev. The Kruščov. first name? Nikita Khrushchev. Und der Mann, der diese Rede gab, war Khrushchev. At midnight. And what does he do? A čo robí? In his speech, Pri jeho reči he's giving away all the secrets of Stalin. vlastne Offenbar der povedal rôzne tajomstvá o Stalinovi. His method, seine Methode, as well as his cruelty and what he has done. Jeho metódy, jeho krutosti, všetko, čo spravil. das, was er Schreckliches
So Stalin's secret open. Stalinové tajemnosti sú otvorené. So I haven't studied much about communism yet. This is my future goal. Ešte som veľmi o komunizme neštudovala. Über den Kommunismus studiert und To až do budúcnosti chcem. However, we see again the symbol of midnight. Vidíme tu symbol polnoci. wir sehen hier wieder das Symbol von Mitternacht. We see here that information is being leaked, Vidíme, že unikla informácia, Information herausgegeben wird. as well as what nation is this here? aj aký je toto, aké It's je to, Russia. toto je Rusko. Who's Russia? Kto je Rusko? It's the king of the south. Kráľ juhu. And we already know that at midnight at Rafia, the We- king of the south will be active. My vieme, že o polnoci pri Rafii kráľ juhu má byť aktívny. Russland, der König des Südens, aktiv sein wird. That's all I can say so far on that in my knowledge, what I know. To je všetko, čo môžem o tom povedať zatiaľ. Jetzt zu dieser Marke sagen kann. So one more division. Ešte jedno rozdelenie. Oh, was it November? Oh, yes. It was again November 9th. 9. november. Rede wurde wiederum am 9. November gegeben. So we again have the symbol of November 9th. Znova tu máme ten symbol novembra 9. 9. Novembers. So we're going to divide this time prophecy as well. Toto časové proroctvo tiež rozdelíme Prophezeiung teilen. We will do the 15. na 15. What year do we come to? Do akého prídeme času? 2004. 2004. What happened in 2004? Čo sa stalo vtedy? What do we typically mark there? Čo tam zaznačujeme? Weise hier markieren. It's the foundation starting to be laid. Začínajú sa klásť základy. Starting with the camp meeting of Ozone. Vlastne v camp meetingu v Oson. So I'll just put some bricks in here to indicate the foundation. Also ich zeichne hier ein paar Steine, To som tam dala ako základy. die Fundamente darstellen. So let me take another color. Vezmem si teraz inú farbu. Looking at this now, Pozrieme sa na toto. just as the Millerites, Tak jak Milleriti, we connected time prophecies which are known to us spojili sme časové proroctva, ktoré sú nám známe, with a date, s dátumom and we saw symbols we're well familiar with. a videli sme symboly, s ktorými sme oboznámení. For example, we repeatedly see midnight. Napríklad sa tu viackrát opakuje polnoc. Let me see, midnight. Polnoc, Here, this was also taking place at night. toto sa stalo v noci. Pardon me? Was it also during the day? No, just information. Seems like the speech was not given on November. So should I take this off again? 5 of it was given on 25th of February. The speech. Okay, so I'll just put this away. So we need to do more research on this. Apparently it was a different date. O tomto musíme ešte viacej toho vyskúmať. November stattfand. Also müssen wir noch mehr darüber forschen. Anyway, we're connecting time prophecies with a date. Spájame časové proroctva s dátumom. Also Zeitperioden, Prophezeiungen mit einem Datum. It is not enough to just have a date. Nestačí mať len dátum, You need a message attached to it. potrebujeme, aby sme k tomu mali aj posolstvo, ktoré s tým What súvisí. happens on that date? Čo sa vtedy deje? And I suggest that's our job to figure it out. A to je naša úloha toto vyzistiť. And I suggest we're still in the process of that. Ešte sme stále v procese. However, by previous dates, S tými predchádzajúcimi dátumami we are given characteristics sme dávali určité vlastnosti, which we know then will take place or we can apply here. ktoré vieme, že sa stali tu, alebo ich tu môžeme aplikovať. Dann stattfinden werden, beziehungsweise die wir dann hier anwenden können. And the history we're seeing here, Dejiny, ktoré tu vidíme, we're repeatedly shown or we repeatedly can see sme stále videli the characters of midnight charakteristik as polnoci, well as of November 9th. takisto ako aj 9. november. So this was also midnight, so I'm putting midnight here. Takže toto bola polnoc, toto bola polnoc. Not literally, but we're applying it spiritually at midnight. My, nie doslovná, ale my to duchovne aplikujeme na polnoc. Here, November 9th.
9. november. And here we have the close of probation. A tu je záver milosti. So I'm suggesting Čiže ja navrhujem, bringing this together, keď toto dávam dokopy, and of course we have more characteristics. viem, že máme ešte viacej We need charakteristík. 2 or 3 witnesses Potrebujeme 3 svedkov, to come to the conclusion aby sme vedeli prísť k záveru, that November 9th, 2019 že 9. november 2019 is midnight je polnoc for the priest, pre, or for the priest to close of probation. pre kňazov a záver milosti. Does that make sense? Dáva to zmysel? Yeah? Now I want to read a quote which we're all familiar with. Chcem prečítať citát, s ktorým sme všetci oboznámení. Sehr vertraut sind. It's Bible Echo, August 26, 1895. Je to biblické echo, august It's 26. not in your notes, it's the quote about the turning points. Je to o tých časoch And obratu. it says there are periods which are turning points. Sú obdobia, ktoré sú bodmi obratu. So what does Ellen White say? Čo hovorí Ellen She Whiteová? says there are periods Sú obdobia, which are turning points ktoré sú body obratu in the history of nation and of the church. v dejinách národov a cirkví. And how I like to draw it Ja to rada takto kreslím. is by a wheel. Je pomocou A kolesa. wheel, it takes some time period to turn. Vezme to kolesu určitý čas, aby sa prekrutilo. It's a time period. Je to určitý čas. But every wheel, Každé koleso, in order to turn, na to, aby sa mohlo krútiť, has a turning point. má bod obratu. And that's the only way how the wheel functions. A len takto funguje vlastne to koleso. So there is a turning point, Takže bod obratu, which is also a time period, čo je aj časové obdobie. in what? V čom? In the nations, V národoch. and what? A v čom ešte? And the church. A v cirkvi. Does she say churches or church? Sagt sich Hovorí v Gemeinden oder cirkvách She alebo v says cirkvi. nations plural, church singular. Ona hovorí národy množné číslo, cirkev jednotné číslo. Gemeinde im Singular. And then she says in the providence of God, when these different crises arrive, A potom hovorí v Božej prozreteľnosti, keď vlastne stanú tieto krízy, what are these turning points? čo sú tieto body obratu? They're crises. Krízy. Crisis within nations as well as within the church. V rámci národov, tak jak aj v rámci cirkvi. The light for that time is given. Svetlo pre ten čas je dané. Light comes. Príde svetlo. So this is a very poor symbol of a sun. Toto je taký chudobný symbol And what happens slnka. when light is given? Und was geschieht? Keď je dané svetlo, tak čo There sa are always stane? two options. Vždy sú dve možnosti. You either receive it Buď ho príjmeme, or you reject it. alebo ho odmietneme. If it is received, there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follows. Ak je prijaté, nasleduje duchovný rast a ak je odmietnuté, duchovný úpadok. More can be said, Môže sa aj viac povedať. but I'm just going to keep it simple. Chcem to ponechať jednoduché. You can either accept it or reject that light. Môžeme to prijať alebo odmietnúť. And I suggest now we're taking another color, Teraz vezmeme druhú farbu. Und ich nehme nun eine weitere Farbe. that every of these dates marked here Každé z týchto dátumov tu is a turning point in history. je bod obratu v dejinách. But around every turning point, Wendepunkt you have a wheel. Okolo každého bodu obratu máme koleso. You could also, I also suggest Ezekiel, the wheels of Ezekiel 1 in one application. V jednej aplikácii to môžeme vidieť ako kolesa z Ezechiela. 1. So in order to know what happens on November 9th, 2019, Na to, aby sme vedeli, čo sa stane 9. novembra 2019, which is coming very close, ktoré prichádza rýchlo, we should not consider just these singular dates, nemali by sme zvážiť len jednoduché dátumy, but also the time periods which Ale- are around these turning points. ale aj obdobia okolo týchto dátumov, okolo týchto bodov What are obratu. the events happening?
Čo sú tie udalosti, čo sa tam dejú? What are the people doing? Čo robia tí ľudia? What is the action of the government? Čo robí vláda? And I suggest it gives much input on what is going to happen here. Dáva to veľmi veľa svetla informácií o tom, čo bude tuto. And by the news we're receiving today, To, čo dostávame teraz, všetky tie and správy, knowing this history from these wheels, vediac tieto dejiny z týchto kolies, I suggest we're further into it already than we first thought. ja hovorím, že my sme už dávno v tom viac, ako si myslíme. Okay, there are 2 dates I want to mark. Sú tu 2 dátumy, o ktorých chcem hovoriť. Somebody might have to give me one date of the year. Možno mi budete musieť trošku pomôcť. It's the year of when Hitler tries to take the government, 1923. I got it. Thank you. 1923. So 1923, 1923. we have Hitler marked, Tu je Hitler, who rises because of a catastrophic state of the German government. ktorý vlastne povstane kvôli hroznému stavu nemeckej vlády. And on November 9th, A 9. he novembra has an attempt to take over the government in Bavaria. sa pokúša ovládnuť vládu v Bavorsku And then march to Berlin to take the government of the entire country. a potom ide do Berlína, aby prevzal vládu nad krajinou. As well as in 2007, Aj v 2007 we have 2 things. máme 2 veci. Angela Merkel there's a law passed in Germany, V Nemecku bol which you can, if you zákon, read through it, you can consider it as the Patriot Act. keď to budete čítať, je to podobné Patriot Actu. Go around in Germany and ask the people about this law. Spýtajte sa v Nemecku o tomto zákone. And I suggest most of them don't know about it. Väčšina z nich o tom ani nevie. As well as we see the iPhone Takisto introduced or launched in Europe. v tom istom čase iPhone vlastne vchádza do Európy. So 8. And I suggest A ja pravím, that the iPhone being, almost everyone has an iPhone now, or at least a smartphone. každý už dnes má buď smartfón alebo iPhone. And this plays into this new weapon in our day and age, A toto súvisí s tou novou zbraňou, ktorá je v našej dobe, which plays into information war. čo je informačný boj. I'm sorry, I don't have time to go into that because I want to make another point. Na to nemám čas teraz sa tom zaoberať, lebo chcem ešte niečo iné povedať. However, both of them Obe z nich come in on November 9th. prichádzajú 9. novembra. And even if you research history, much more happens on November 9th, which we didn't put on here. Ak pozeráte do dejín, oveľa viac vecí sa stalo 9. novembra, to sme sem nedávali. Let's go over to this board, Poďme sem. which is a chart of Europe, or an attempt of a chart of Europe. Čo je taký nákres Európy. If your country is not represented in scale or so on, then I apologize. Ak som to nenakresal presne, prosím, prepačte. However, Ale we know that Europe is a place where the Pope is where the Pope ruled after pagan Rome came down. vieme, že Európa je miesto, ktoré vládlo pápežstvo potom, ako padlo rímska ríša. Represented by the feet. Interesting is, and I believe it's in the year 395 after Christ, 390 po Kristovi, that the Roman and Western Empire broke apart, or that they split. rozpadlo sa rímska západná ríša. The Eastern Empire continued throughout history Východná ríša pokračovala till Constantinople fell. dokým nepadol Konštantinopol.
However, Western Rome quickly dissolved into these nations. Západný Rím sa rozpadol na tieto národy, Zerspaltete sich schnell in diese Nationen. Where the papacy had to take 3 out, kde pápežstvo muselo 3 poraziť, vyvrátiť, in order to gain supremacy. Die Oberherrschaft. na to, aby získalo úplnú moc. However, the papacy is a church, Pápežstvo je cirkev, always reaching out for the force of the government or the king, the state. vždycky sa naťahujúc ku vláde. Regierung Danach trachtet, danach trachtet, die Sich- Regierungen sich zu verbinden. Als sich mit den Regierungen zu verbinden. Okay, and this is also what happened after pagan Rome fell, Toto sa stalo aj potom, ako padol pohanský Rím Des heidnischen Roms geschehen ist, and the papacy is starting to rise. a vzrastlo pápežstvo. beginnt nun aufzusteigen. And this is just going to be a quick summary. Toto bude také rýchle zhrnutie. If people are more interested and don't mind listening to it in English, Ak ľudia majú záujem, môžu si to vypočuť v angličtine. Wissen möchten, können im Englischen das anschauen. at the school in the recent time it was discussed. The title, I think, is European History. Nedávno sa to riešilo v škole, vlastne názov je Európske dejiny. Und ich glaube, der Titel heißt die europäische Geschichte. In the time period from after pagan Rome V čase po pohanskej ríši, till after the Second World War, po rímskej ríši, Im Zweiten Weltkrieg you see nations rising in Europe, po druhej svetovej vojne povstávajú rôzne and národy. we look at everything is quite fixed. All the borders are quite fixed now. Vidíme, že v tejto dobe už sú tie hranice také jasné ziemlich stabil. a But it didn't stále, used to be like that. ale predtým to tak nebolo. Befand es sich nicht immer. Often it was very small kingdoms. Väčšinou to boli malé kráľovstvá. And you see through history how one person would rise Vidíme cez dejiny, ako jeden človek povstane Die eine Person aufkommt and try to bring Europe under one government. a chce priniesť svet pod jednu vládu. unter eine Herrschaft zu bekommen, And the, eine Regierung. and the first one after the rise of the papacy Und der erste, A ten prvý, potom ako vzrastlo pápežstvo, dem das Habsburg aufkam, was Charles the Great, bol or the French call him Charlemagne. Karol Veľký. Charlemagne? Charlemagne? Okay. So, and what he does, was A čo spravil? he creates essentially a kingdom from here all the way till here. Bolo, že spravil kráľovstvo odtiaľto potiaľto. schließlich quasi ein Königreich von hier bis dort kreiert. And time is running and there's so much to say. Čas beží a mám ešte Anyway, toľko toho, čo his attempt povedať. is to recreate the Western Roman Empire. On sa snažil znova vytvoriť Rímsku ríšu. Römische Reich wieder neu zu formen. United tribes under one faith, Spojiť vlastne tie kmene pod jednu vieru, the Catholic faith, katolickú, as well as his rule, one government. rovnako aj ako pod jeho jednu vládu. Vereinen. And he persecutes tribes which are in his way. A prenasleduje tých, ktorí mu stoja v ceste. Ihm im Wege stehen. He accomplishes this task, On toto dosiahol, and essentially he crosses the Alps prejde cez Alpy, Ist über die Alpen to go to Rome aby išiel do Ríma, übergegangen, nach Rom zu gelangen, to receive the crown of the Western Empire of aby Rome. dostal korunu západnej ríše, Römischen Reiches zu By the Pope. rímskej od pápeža. Anyway, kingdoms rise and they fall. Wie wir wissen, Königreiche kommen auf Tie und kráľovstva After him, povstanú. the next great king der nächste Kráľovstva was povstávajú a Otto the Great. padajú. Otto der Große, He does the Ďalší, same as Charles the Great, ďalší kráľ po ňom bol, myslím, Artur Veľký. Karl der Große, and also he goes to Rome to receive the crown of the Western Roman Empire. Aj on išiel do Ríma, aby dostal korunu rímskej ríše. Römischen Reiches zu empfangen. And from his time on, Od tohto času Dann hinfort, you have almost 1,000-year dominion máme takmer 1000-ročnú vládu, jährige Regierung, where this crown is always passed on to the next ruler. keď tá koruna je vždycky dávaná ďalšiemu kráľovi. Western Rome continues Západná rímska ríša pokračuje Rom fuhr also fort. with rulers s vládcami of various countries, yeah, rôznych krajín
mainly of German heritage. Najviac z tých s nemeckým pôvodom. But back then Germany was not like this. Vtedy Nemecko takto nevyzeralo. Deutschland nicht auf diese Art und Weise. But always in the connection with the Pope. Vždy ale v spojení s pápežom. And then you come to the time period of Napoleon. Potom prídeme do času Napoleona. He has the same attempt as all the emperors before him. On má rovnaký pokus ako tí všetci pred ním. Gleiche vollbringen wie, oder ja, versuchen, was auch die Herrscher vor ihm wollten. A one world government Eine Welt in Europe Celosvetová under vláda, French dominion. celosvetová vláda v Európe And also he seeks for the Western Roman crown, Western Roman crown. a tiež on vlastne chce tú korunu But he fails západného Ríma, ale in Russia. padne v Ríme. And then an ally takes him down. A potom jeho nepriateľ ho porazí. Then there comes the time period of the German Kaisers, Potom príde čas nemeckého kajzera, which essentially is the German emperors, alebo, no to boli vlastne nemeckí vládci, which have the same attempt, ktorí mali rovnaký zámer, pokus, create one world government. urobiť jednu But it celosvetovú essentially ends up in the vládu. First World War, To skončilo v prvej svetovej vojne, alebo and ústi, monarchy ends in Europe. a monarchia v Európe skončila. Königsherrschaft in Deutschland damit beendet ist. So what I'm saying is, Čo ja hovorím je to, when you look at the history and you look at all these attempts of one world governments, keď sa pozrieme na dejiny a tieto pokusy celosvetových vlád, Weltregierung zu formen. and I suggest this will happen at the end of the world again, ja hovorím, že toto sa stane znova na konci sveta. they're reaching beyond their borders of their country. Sie werden über Oni siahajú za They're hranice creating one enemy. svojich krajín a tým, že majú jedného nepriateľa, They manipulate information or the press, manipulujú informácie, tlač Informationen wird manipuliert, and they always reach out to Rome a vždycky idú o pomoc k Rímu. also nach Rom Ausschau halten. because it's only the Pope who can give the crown of the Western Roman Empire. Lebo je to len pápež, ktorý môže dať korunu západorímskej ríše. And after the First World War, A po prvej svetovej vojne was Germany in such a bad condition Nemecko bolo v takom zlom stave, In solch einem schlimmen Zustand, the economy was down, die Wirtschaft ekonomicky bolo úplne as well as zle the political situation was a chaos, a politicky tam bol chaos, ekonomicky which zrútené. gave the perfect environment To bolo úžasné prostredie Umstand gab, for Hitler to rise again. Sorry. preto, aby Hitler povstal. But what tool did Hitler use? Ale jaký použil on He used nástroj? bad circumstances Použil tieto okolnosti, to awaken people national pride. aby v ľuďoch zobudil národnú pýchu. And just look into history. Keď sa pozrieme na dejiny, A lot of those emperors always wanted to make their nation great again. mnohí z týchto vládcov chceli urobiť znova ich národ krásny a dobrý. This is the very root of nationalism. A toto je vlastne taký koreň nacionalizmu. But the result of nationalism Ale výsledok toho is dictatorship. je diktátorstvo. And that's what Hitler did. To spravil Hitler. Time is almost up. I'm trying to summarize. What I'm saying is Čas vypršal, skúsim to len zhrnúť. that the history of the European history, Európske dejiny, die europäische Geschichte, where we see one emperor rising after the other, kde vidíme jedného vládcu za druhým, ako povstávajú, there is a pattern to it. je tu určitý vzorec k tomu. Reaching out to Rome, Oni creating one world government, pýtajú si o pomoc Rím, one faith, vytvárajú celosvetovú making vládu, their own country great again. celosvetová vláda pod jednou vierou And I suggest that they typify the United States. a obnovujú znova krásnu krajinu. Ja hovorím, že ukazujú na Spojené štáty, Who currently has the attitude to make their country great again. ktorí teraz sú v stave, že chcú svoju krajinu urobiť zase úžasnou. haben, sie möchten ihr Land wieder groß machen. Which essentially is nationalism. To je nacionalizmus. Unter dem Strich Nationalismus. However, it's not just the United States. Nie sú to len Spojené štáty. Die USA, We can also see that in Europe, the Vidíme- same spirit is starting to rule. Vidíme, že v Európe vládne rovnaký duch. gleiche Geist beginnt Začína vládnuť. zu
Because of a crisis, kvôli kríze, people are starting to rise up, povstávajú ľudia, Leute nun aufzustehen, and politicians, and they want to make their own country great again. a povstávajú politici, ktorí chcú spraviť znova krásnu This is krajinu nationalism. svoju. To je nacionalizmus. Nationalism is dictatorship or results in dictatorship. To je diktátorstvo. endet in der Diktatur. And dictatorship essentially is the end of democracy. To je teda zdroj diktátorstva a diktátorstvo je koniec demokracie. Der Anfang von der Diktatur ist das Ende der Demokratie. And Ellen White teaches that dictatorship will come again. Ellen Whiteová hovorí, že diktátorstvo sa znova obnoví. And even with our line over here, Aj s našou líniou tu Der Linie hier we saw that dictators are rising again. videli sme, že tí diktátori povstávajú znova. Diktatoren? Diktatoren wieder aufkommen werden. Especially Napoleon as well as Hitler, I suggest a typifying Trump. Napoleon, takisto ako aj Hitler, sú typom na Trumpa. Hitler ein Typus für Trump sind. Which is putting the spirit of nationalism in his country Čo je vlastne dávanie ducha nacionalizmu do jeho krajiny Land hervorruft. and the people are buying into it. a ľudia to berú. And comments are made like this. A sú komenty tak štýlom. Werden getätigt. Can we not like him till he's bad? Können wir ihn nicht mögen? Nemôžeme ho mať Go radi? back into the history. Geht zurück. Poďme do People dejín. loved Hitler. Ľudia milovali Hitlera, People loved Napoleon. milovali Napoleona. Napoleon. They didn't think they did something bad. Nemysleli si, že spravili niečo zlé. Dass sie etwas falsch machen. They followed him. Nasledovali ho. If we follow these people who are raising nationalistic ideas today, Ak nasledujeme ľudí, ktorí robia tieto nacionalistické myšlienky, Ideen heutzutage hervorrufen, if it's America či je to Amerika, sei es Amerika, or any country in Europe, alebo hociaká iná krajina, Land in Europa, we are buying into the method of Hitler already without knowing it. my už príjmame tú Hitlerovú metódu, ani to nevieme. Wir haben uns schon einkaufen lassen. dann haben wir uns sozusagen schon, haben wir uns schon einkaufen lassen, die Idee, die sie hat. Entschuldigung, das war jetzt Die Idee des Nationalismus, die sie geben. Ja. Okay, I hope the other languages understood it. In closing now, the last thought. Posledná myšlienka v závere. zu bringen, ein letzter Gedanke. When Christ came Keď- on this earth, Keď prišiel Kristus na túto zem, he said his kingdom is not of this world. povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Seems like we've forgotten about that. Vyzerá, že sme akoby na to We're zabudli. at the end of the world Sme na konci sveta, and we're baptizing people. krstíme ľudí, Some already have been baptized. niektorí už sú pokrstení. We entered, that's what Ellen White says, we entered the kingdom of God. Vstúpili sme do kráľovstva Božieho. Sind schon in diesem Königreich eingetreten. And Christ is coming again Kristus prichádza, to bring us home. aby nás zaviedol domov. This stone, Dieser Stein, these are all kingdoms. das sind alles Tento Königreiche. They kameň, get destroyed by a stone. Diese tento werden kameň zničí všetky kráľovstva. zerstört. What is the stone? Čo je tento kameň? Oder was ist denn dieser Stein? Is it a church? Je to cirkev? Meine? I suggest in this line of thought not, Ja hovorím, že v tejto myšlienke nie, Vor, dass es nichts ist, because these are all kingdoms. lebo to sú všetko kráľovstva. mehr Königreiche. So this stone has to be a kingdom. Takže ten kameň je kráľovstvo. It's the kingdom of God. Je to kráľovstvo Božie And we need to take care a my musíme byť opatrní, Und wir müssen aufpassen, that we are part of this kingdom. aby sme boli súčasťou toho kráľovstva. If we buy into nationalism today, wenn wir uns von den Ak Nationalisten sa staneme nacionalisti, we've been already fooled. už sme mimo. getäuscht haben. We need to get out of this Z tohto musíme ísť von and partake membership of this kingdom, which will destroy these kingdoms. a stať sa súčasťou tohto kráľovstva, ktoré zničí tie ostatné. So this is simply said, Toto je jednoducho and povedané. much more could be said about these things. It's just a summary. Toto je celé iba zhrnutie, mohla by som povedať viac. Oder das Thema
Thema hier gesagt werden, aber es ist jetzt hier in Zusammenfassung. But we've already bought internationalism more than we ever would think. Ale my už sme v tom nacionalizme oveľa viac, ako si myslíme. Nationalismus uns einkaufen lassen, als wir denken. And we need to get rid of this. A tohto sa musíme zbaviť. Because our kingdom we belong to is not of this earth. Pretože naše kráľovstvo, ku ktorému patríme, není z tohto sveta. Angehören ist nicht von dieser Welt. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we look back 30 years pozeráme sa naspäť 30 rokov. Zurück 30 Jahre. and we see how you led this movement. Vidíme, ako si viedol toto hnutie. Lord, you are making this movement ready to serve Ty robíš toto hnutie, aby bolo pripravené slúžiť and lead out in this last conflict of the controversy. a viesť v tomto poslednom konflikte sporu. Zu leiten. Lord, we thank you that for the high calling Ďakujeme Ti za toto vysoké povolanie, to be part of that kingdom you promised. aby sme boli súčasťou toho kráľovstva, ktoré si Lord, zaslúbil. help us. Prosíme, pomôž nám. Help us to take away our eyes from this earth Pomôž nám zobrať naše oči preč z tohto sveta and focus on you. a zamerať sa na Teba. Lord, the time is short, Pane, čas je krátky, Die Zeit ist kurz, but time is still long enough ale stále dosť dlhý, lang genug, to make things right with you, um die aby Dinge sme si s Tebou urovnali vzťah, richtig zu stellen. to enter into a personal covenant with you, aby sme s Tebou mohli vojsť do osobnej to zmluvy, be ready aby sme boli pripravení, when you're going to lift up the priests as an ensign to the world. Wenn du die keď vyzdvihneš kňazov pred týmto svetom. Welt erheben wirst. Give us courage, Daj nám Du odvahu, uns den Mut, help us to understand, pomôž nám rozumieť and help us to unite under that faith. a zjednotiť sa pod tou vierou. uns zu vereinen. In Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen. Amen.